Hello everybody, welcome back. Welcome to AS Engineering Academy and AS online platform. Myself Prasad Meghavarna. So we are here to discuss about the Polytechnic lecture course of power systems, in which we are discussing transmission and distribution. Right students? So here, already we have completed several sessions on power systems, right? So power system analysis we have completed, and switchgear and protection also we have completed. Right, now see here, so this is the actual syllabus of power system: generation of electrical energy, transmission and distribution of electrical energy, power system analysis, switchgear and protection and utilization of electrical energy. So today we are discussing some important concepts as well as some important questions in the transmission and distribution part, right students? Now, so we'll see what is the weightage of this power system. So entire power system is consisting of, so in 2015 in TS Transco we got 21 marks, and TS SPDCL 2018 we got 18 marks in power system, and 2018 TS Transco we got 22 marks, and 2019 we got 29 marks in AP SPDCL, and in AP EPDCL we got 22, and TS SPDCL 22 we got 16 marks, and 2023 TSPSC-AEE we got 16 marks from entire power system. So in entire power system, highest weightage is for transmission and distribution students. So manamu transmission distribution ki we have to give that ఎక్కువ ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వాల్సి వస్తుంది అన్నమాట, రైట్? నౌ సీ ఇది ట్రాన్స్మిషన్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ సిలబస్. సో ఇక్కడ చూసామంటే మనము, సో వీఆర్ హ్యావింగ్ ఎలక్ట్రికల్ డిజైన్ ఆఫ్ ట్రాన్స్మిషన్ సిస్టమ్ అండ్ ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ ద ట్రాన్స్మిషన్ లైన్, స్టడీ స్టేట్ పర్ఫార్మెన్స్ అనాలిసిస్, ట్రాన్సియంట్ అనాలిసిస్ అండ్ వేవ్ ప్రొపగేషన్, voltage control and power factor correction, underground cables and overhead line insulators, corona and the distribution system, right? So ఇది మన క్లియర్ కట్ సిలబస్. సో ఎలా ప్రిపేర్ అవ్వాలి సిలబస్ అనేది, రైట్? సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, సో ఎలక్ట్రికల్ డిజైన్ స్టార్ట్ అయ్యి సో డిస్ట్రిబ్యూషన్ సిస్టమ్ వరకు, రైట్? సో దీస్ ఆర్ ద మేజర్ ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్స్. సో ఇక్కడ మనకు ఈ చాప్టర్ ఇంపార్టెంట్ కాదు అని లేదమ్మా. సో మీరు ఎప్పుడైతే సో లోకల్ స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఎగ్జామ్స్ ప్రిపేర్ అవుతారో, ఎవ్రీ చాప్టర్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో ఎందుకంటే మనం సో టోటల్ ట్రాన్స్మిషన్ డిస్ట్రిబ్యూషన్లో ఒక 7 to 8 క్వశ్చన్స్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు. 7 to 8 క్వశ్చన్స్ మనం ఈ పర్టికులర్ చాప్టర్ నుంచి అడుగుతారని గ్యారంటీ లేదు. సో అందువల్ల మీరు లోకల్ స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఎగ్జామ్స్కి ఎవరైతే ప్రిపేర్ అవుతారో వాళ్ళు ప్రతి చాప్టర్ని ఇంపార్టెంట్గానే చూడాలి. ఒకవేళ గేట్ అయితే నేను చెప్పొచ్చు, సో గేట్లో ఈ టాపిక్స్ ఇంపార్టెంట్ అని చెప్తాను. బట్ లోకల్ స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఎగ్జామ్స్కి ఎప్పుడు ఇది ఇంపార్టెంట్, ఈ టాపిక్ ఇంపార్టెంట్ అని చెప్పలేను. అందువల్ల ప్రతి టాపిక్, ప్రతి క్వశ్చన్ ఇంపార్టెంటే, right? Every mark will decide your job, clear, right? So these are the textbooks students, these are the textbooks we are having. So power system analysis by so Stevenson and Geiger, and power systems by John Wheely publications, and electric power system analysis and design by so Duncan Glover, and modern power system analysis by DP Kothari. And so మీరు JB గుప్తాలో క్వశ్చన్స్ ఎక్కువగా ప్రాక్టీస్ చేస్తే బెస్ట్, రైట్? అండ్ సిఎల్ వాద్వాల క్వశ్చన్స్ కూడా ప్రాక్టీస్ చేయండి, రైట్? బ్యాక్ సైడ్ క్వశ్చన్స్ని ప్రాక్టీస్ చేయండి, right students? Now coming to what you have to practice. So previous ESC questions practice cheyali, next previous PSC questions, right? So we are having BARC separate exam conduct cheyochu, ISRO separate conduct cheyochu, next DRDO conduct cheyochu. Aa question papers anni collect chesukovali. Next previous gate questions 1 mark questions practice cheyali. Next previous state board questions. So AP Telangana and Maharashtra atla chaala untayi kada manaki. KP TCL kuda jarigindi last year. So anni question papers collect cheskoni manam practice cheyali. నెక్స్ట్ ప్రీవియస్ SSC JE అండ్ RRB JE క్వశ్చన్ పేపర్స్. ఇది కలెక్షన్ సెట్, రైట్? సో ఈ సెట్ని మనం మెయింటైన్ చేస్తే ప్రతి సబ్జెక్ట్కి మనకు మ్యాక్సిమం మార్క్స్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి, రైట్ స్టూడెంట్స్? నౌ సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వీఆర్ గోయింగ్ ఫర్ ద డైరెక్ట్ క్వశ్చన్, రైట్? సో ఫ్రమ్ క్వశ్చన్ విల్ ట్రై టు లర్న్ ద కాన్సెప్ట్ హియర్, రైట్? సో ట్రై టు సీ ద క్వశ్చన్ హియర్. ఏ సింగిల్ ఫేజ్ సోర్స్ ఈజ్ సప్లయింగ్ పవర్ టు ఏ సింగిల్ ఫేజ్ లోడ్ త్రూ ఏ reactive line. The voltage at the terminals of the source is 220 at an angle of 30 degrees volts, and the current flowing from source to load is 10 at an angle of 60 degrees amperes. Then the load. So options are given. So delivers both active power and reactive power, absorbs both active power and reactive power, delivers active power and absorbs reactive power, and absorbs active power and delivers reactive power. So this is the question we are having from very basics point of view from the power systems, right? So we are కనెక్టింగ్ అంటే ఒక సోర్స్ని ఒక లోడ్ని త్రూ ఏ రియాక్టివ్ ట్రాన్స్మిషన్ లైన్తో కనెక్ట్ చేసినప్పుడు, సో సోర్స్ వోల్టేజ్ ఇచ్చారు, సో సోర్స్ నుంచి కరెంట్ లోడ్కి వెళ్ళే కరెంట్ ఇచ్చారు, అండ్ వాట్ ఈస్ ద బిహేవియర్ ఆఫ్ లోడ్. సో లోడ్
యాక్టివ్ పవర్ని రియాక్టివ్ పవర్ని డెలివర్ చేస్తుందో అబ్జర్వ్ చేస్తుందో అని అడుగుతున్నారు క్వశ్చన్. ట్రై టు గివ్ మీ ద ఆన్సర్ హియర్. వాట్ ఈస్ ద ఆన్సర్ వీ కెన్ ఎక్స్పెక్ట్? ఎనీ రెస్పాన్సెస్? యా, గుడ్ ఈవినింగ్ అనిత, గుడ్ ఈవినింగ్ ప్రసాద్, అండ్ గుడ్ ఈవినింగ్ ఉపేందర్. Durga Prasad given it is option D. Absorbs active power and delivers reactive. Very good. Absorbs active power and delivers reactive power. ఇంకేమైనా ఉన్నాయి ఆన్సర్స్ మిగిలిన వాళ్ళు ఎవరైనా? ఉపేందర్ ఆర్ అనిత, ఎనీ ఆన్సర్స్ కెన్ ఎక్స్పెక్ట్ హియర్? ఉపేందర్ ఆల్సో గివెన్ ఆప్షన్ D. Everybody is giving option D. Absorbs P and load absorbs P and Bhushan. Very good. Absorbs active power. The load absorbs active power and delivers reactive power. Prem Sagar, it is given option B, absorbs both active power and reactive power. Very good, Bhushan, very good. Try to understand, students. Actually, so this concept based on the source notation and the load notation. Source notation and the load notation. Just check here, students. So in case of the source notation and load notation, if you see, actually they have given a source, ila source is connected to a load. Source is connected to a load through a reactive network అని చెప్తారు. Here I have the load. And source voltage charma, what is the source voltage? 220 at an angle of 30 degrees. And the current which is flowing from source to load ఇచ్చారు. Current flowing from source to load ఎంత ఇచ్చారమ్మా? It will be 10 at an angle of 60 degrees. 10 at an angle of 60 degrees amperes ఇచ్చారు. Right? So if you see, current is leaving this element. So we can take this as one element, this as one element, and this as one element. So for this element, the current is leaving, so that it is a source notation. Source notation. And for this element, current is entering, and this will be a load notation. Load notation. Right? So E element it is source notation, and this element it is a load notation. Every time whenever current enters the element, we are taking it as a load notation, and whenever current leaves the element, ఎప్పుడైతే కరెంట్ అనేది ఒక ఎలిమెంట్ నుంచి అవుట్ సైడ్ వస్తుందో, we are assuming it as a source notation. ఇప్పుడు చూడండి అమ్మా, in case of source notation, so what you have to calculate? We have to calculate active power delivering value, and what is the reactive power delivering value you have to calculate for source. చూడండి, for source active power delivering value you are checking. What is the value actually? If you want to calculate that active power delivering value, we are checking alpha and beta. What is alpha? Alpha is the voltage phase angle which is 30 degrees. Beta is the current phase angle which is 60 degrees. Alpha అనేది voltage phase angle, beta అనేది current phase angle. So we'll check what is alpha minus beta. Alpha minus beta ఎంతమా? It is 30 minus 60. It will be minus 30. So minus 30 అంటే నెగిటివ్, అంటే వోల్టేజ్ ఫేజ్ యాంగిల్ కరెంట్ ఫేజ్ యాంగిల్ కంటే తక్కువ ఉంది అన్నది. అదే కదా, వోల్టేజ్ ఫేజ్ యాంగిల్ కరెంట్ ఫేజ్ యాంగిల్ కంటే తక్కువ ఉంది. So whenever voltage phase angle is less than that of current phase angle, this element is of capacitive nature. Capacitive nature అంటే మీనింగ్ ఏమంటావా? కెపాసిటివ్ నేచర్ అంటే ఎలా చెప్తా అంటే, విత్ రెస్పెక్ట్ టు సోర్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ, నాట్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు లోడ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ. విత్ రెస్పెక్ట్ టు దిస్ పాయింట్, ఇట్ కెన్ హ్యావ్ పాజిటివ్ వాల్యూ ఆఫ్ యాక్టివ్ పవర్, ఇట్ కెన్ హ్యావ్ నెగిటివ్ వాల్యూ ఆఫ్ ద రియాక్టివ్ పవర్. జస్ట్ చెక్ హియర్. సో ఇన్ దిస్ కేస్ వీఆర్ హ్యావింగ్ పాజిటివ్ వాల్యూ ఆఫ్ యాక్టివ్ పవర్ అండ్ నెగిటివ్ వాల్యూ ఆఫ్ రియాక్టివ్ పవర్. If you check here, so what you are calculating? P delivering you are calculating, Q delivering you are calculating. Therefore, P delivering is positive and Q delivering is negative. అంటే ఈ ఎలిమెంట్ సోర్స్ అనే ఎలిమెంట్ ఏం చేస్తుందమ్మా? యాక్టివ్ పవర్ని డెలివర్ చేస్తుంది. ఎవరికి డెలివర్ చేస్తుంది? సో ఇన్ బిట్వీన్ నెట్వర్క్ రియాక్టివ్ కాబట్టి ఇన్ బిట్వీన్ నెట్వర్క్ తీసుకోవట్లేదు. ఏ ఎలిమెంట్ తీసుకుంటుంది? లోడ్ తీసుకుంటుంది. సో లోడ్ ఎంత తీసుకుంటుందమ్మా? యాక్టివ్ పవర్ని అబ్జర్వ్ చేస్తుంది, పాజిటివ్ వాల్యూ. సో సోర్స్ పాజిటివ్ వాల్యూ డెలివర్ చేస్తుంది, లోడ్ పాజిటివ్ వాల్యూ అబ్జర్వ్ చేసుకుంటుంది. సో దట్ లోడ్ అబ్జర్వ్స్ పాజిటివ్ వాల్యూ ఆఫ్ యాక్టివ్ పవర్. And what about the reactive power value? So the source is absorbing, actually it is delivering negative value. As it is delivering negative value, we can write it is absorbing some positive value. It is absorbing some positive value. Source is absorbing positive value of reactive power, which means that, so
ఇండక్టర్ అనేది మనకి రియాక్టివ్ పవర్ డెలివరీ చేయదు. సో సమ్ అదర్ పర్సన్ హ్యాస్ టు డెలివర్. సో మనకుండే ఏకైక పర్సన్ ఏమో లోడ్. సో దట్ లోడ్ ఈస్ డెలివరింగ్ ద రియాక్టివ్ పవర్. సో దట్ యూ కెన్ రైట్ లోడ్ అబ్జార్బ్స్ some negative value of reactive power, or otherwise we can say load delivers some positive value of the reactive power, some positive value of the reactive power. So that they are asking about the load. So load గురించి కదా అడిగారు. సో లోడ్ అనేది యాక్టివ్ పవర్ని డెలివర్ చేస్తుంది, యాక్టివ్ పవర్ని అబ్జార్బ్ చేస్తుంది, రియాక్టివ్ పవర్ని డెలివర్ చేస్తుంది. యాక్టివ్ పవర్ అబ్జార్బింగ్ అండ్ రియాక్టివ్ పవర్ డెలివరింగ్. ఒకవేళ సోర్స్ని అడిగింటే సోర్స్ డెలివర్స్ యాక్టివ్ పవర్ అండ్ అబ్జార్బ్స్ రియాక్టివ్ పవర్. మీకు క్వశ్చన్ ఏ క్వశ్చన్ ఇచ్చారనేది చూసుకోవాలి మీరు. సో మీ క్వశ్చన్ దే ఆర్ ఆస్కింగ్ అబౌట్ ద లోడ్. ఒకవేళ దెన్ ద సోర్స్ అని ఇచ్చింటే మీకు ఏమి ఇవ్వాలి, డెలివర్స్ యాక్టివ్ పవర్ అబ్జార్బ్స్ రియాక్టివ్ పవర్. రైట్, అడిగింది లోడ్ కాబట్టి లోడ్ ఏం చేస్తుందో అబ్జార్బ్స్ యాక్టివ్ పవర్ అండ్ డెలివర్స్ రియాక్టివ్ పవర్. రైట్, సో దట్ వీ కెన్ గివ్ ద ఆన్సర్ as it is absorbing active power and delivering the reactive power. Very simple question, very simple question. So same question lo in the above question, what is the nature of source? What is the nature of source? That means what is the type of source we can give? Option A, it is induction generator. Option B, it is overexcited synchronous generator. Like that I can give the options. Clear, right? Suppose in the above question, the source will be option A, induction generator. Option B, overexcited synchronous generator. Option C, induction motor. And option D, overexcited synchronous motor. What is the answer? What is the answer in that above question? The source is delivering active power, absorbing reactive power. Which element absorbs the reactive power? The inductive elements absorbs the reactive power. But it is a source, it is delivering active power. The possible answer is what? It is induction generator. Suppose in the options if you are having under-excited synchronous generator is also answer. Under-excited synchronous generator kuda answer. Induction generator answer. Under-excited synchronous generator kuda answer. Under-excited synchronous generator delivers active power by absorbing the reactive power. Both are correct. అర్థమవుతుందా? మీరు ఆప్షన్ చూసి ఇవ్వాలి కరెక్ట్గా. అర్థమవుతుందా? రైట్, వెరీ గుడ్. సో యాక్టివ్ పవర్ ఫ్లోస్ ఫ్రమ్ higher load angle to the lower load angle. Durga Prasad, we can compare when both voltages are given. So just check here, it is voltage. ఇక్కడ మీకు ఇచ్చింది వోల్టేజ్ అమ్మా, ఇక్కడ వోల్టేజ్, ఇక్కడ కరెంట్. అర్థమవుతుందా? కరెంట్ యాంగిల్ని వోల్టేజ్ యాంగిల్ని కంపేర్ చేయకూడదు నువ్వు. దుర్గా ప్రసాద్ కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దండి. కరెంట్ యాంగిల్ని వోల్టేజ్ యాంగిల్ని కంపేర్ చేయొద్దండి. సో E1 యాంగిల్, E2 యాంగిల్, సోర్స్ సైడ్ వోల్టేజ్ యాంగిల్, లోడ్ సైడ్ వోల్టేజ్ యాంగిల్ మీకు ఇస్తే అప్పుడు మాత్రమే మీరు కంపేర్ చేయొచ్చు. అర్థమవుతుందా? రైట్. So we'll go for the next question. Here. Try to understand this one. The injection of wires is required to compensate for line losses and to get a good voltage profile and increase the voltage at the receiving end. All of the above. So which is the most preferable answer in this one? Compensate for line losses, or to get a good voltage profile, or increase the voltage at the receiving end. So why we need this one? The voltage compensation. Or option D, Bhushan, why can't it is D, all of the above. The injection of wires, they are compensating the line losses. And very good voltage profile. The major option, right? The best option we can prefer is to get good voltage profile. Injection of wires, right? So it may be leading wires or it may be lagging wires.
we can inject, so that, so by injecting the wire, which means that, just understand here students, by injecting the wires, we can increase the receiving end voltage or we can reduce the receiving end voltage. Both can be done. Both can be done. But which type of reactive power you are injecting there, that depends there. So that we can increase the receiving end voltage or reduce the receiving end voltage. If you are having good voltage profile, that is the best option you can prefer. That is the best option you can prefer. So that we are going for good evening everybody, good evening Mahesh Babu, good evening Amala, right. So the perfect answer is to get good voltage profile, even though we are getting, so increase the receiving end voltage, we can increase and compensate for the line losses, but the best option we can give here, it is the good voltage profile, students, right. So I'm going for the next question here. Try to solve this question. In case of insulators, a three-phase 17.32 kilovolts transmission system uses suspension type of insulators with 2 discs in the ring. If self capacitance is 4 times the shunt capacitance, then the voltage across the bottommost disc is. What is the voltage across the bottommost disc? Yeah, good evening Pawan. Right. What is the voltage across the bottommost disc? So they have given 5 kilovolts, 6 kilovolts, 5.55 kilovolts, 4.45 kilovolts. What should be the answer? A three-phase 17.32 kilovolts transmission system uses suspension type of insulators with 2 discs in the string. The self capacitance is 4 times the shunt capacitance, then the voltage across the bottommost disc. Any answers here? Any answers? If we check here, so they have given, this is the cross arm and this is the transmission tower. So for this one, they have given 2 insulator strings. This is first disc and this is the second disc, and here we are having the shunt capacitor. At the bottom of this string, we are having the power conductor. And they are saying that the system voltage is 7.32 kilovolts, but this 17.32 kilovolts is a line voltage. It is a line voltage. But we know the voltage that is appearing across the insulator is always the phase voltage, so that here the voltage will be 17.32 kilovolts divided by root 3. That is the voltage that is going to appear across the disc. And they have given that, so if it is C, if the shunt capacitance is C, then the self capacitance is 4 times of C. 4 times of C. So that the value of M they have given it is 4. Suppose if the disc 1 voltage is V1, if the disc 1 voltage is V1, the disc 2 voltage will be V2. They are asking what is V2. So they have given V1 plus V2 is equivalent to 17.32 kilovolts divided by 1.732. 1.732. What is 17.32 divided by 1.732? It is approximately 10. It is 10 kilovolts. So that we are getting V1 plus V2 is equivalent to 10 kilovolts. And we are having one more formula for V2. What is V2 is equivalent to? V1 into 1 plus M divided by M is the formula when M is greater than 1. When M is greater than 1. So it will be, as M is 4, it is 4 plus 5 by 4. So it will be 5 by 4 times of V1. So we are having V2 equation and we are having V1, that is V2 is equivalent to 5 by 4 times of V1. It is one equation. V1 plus V2 is equivalent to 10 kilovolts. 2 equations we are having. So try to solve them. We will get the value of V1 and V2. V1 and V2. And they are asking what is the value of V2? Voltage across the bottommost disc. Voltage across the bottommost disc. So how much it is? 5.5 kilovolts. 5.5 kilovolts and it is 4.5 kilovolts. The voltage across the bottommost disc is 5.5 kilovolts. Clear everybody? That's right. That's right. So if you are having any doubts, please. Right. Thank you, Mahesh Babu. Good evening. Good evening. Right, students? This is one of the easiest question we are having. So I'm going for the next question here. So try to solve this one.
Consider the following statements. Consider the following statements, students. The shunt capacitor improves the power factor for leading loads. The shunt reactor improves the power factor for leading loads. The series capacitor increases the fault level of the system. The series capacitor increases the fault level of the system. A synchronous condenser injects leading wire into the network. Which of the above statements are correct? Which of the above statements are correct? The shunt capacitor is going to improve the power factor of leading loads. The shunt reactor improves the power factor for leading loads. The series capacitor increases the fault level of the system, right? The synchronous condenser injects leading wires into the network. Which of the above statements are correct? Which of the above statements are correct? Any answers? Very good, Bhushan. Right. So you are giving option C. 2 and 3 are correct. 2 and 3 are correct. So Durga Prasad is also giving, it is option C. It is option C. Any other answers? Any other answers from the remaining students? So ఇంకెవరైనా ఉంటే చెప్పండి అమ్మా ఆన్సర్లు. సో సికి వెళ్ళొచ్చా మనం? చూడండి ఒకసారి. Shunt capacitor improves the power factor normally, but for which loads? Shunt capacitor always improves the power factor of lagging loads, not for the leading loads. So 0.6 lagging ఉంటే 0.8 లాగింగ్కి యూనిటీకి తీసుకెళ్ళచ్చు. అంతేగాని ఆల్రెడీ లీడింగ్లో ఉండే లోడ్కి మీరు కెపాసిటర్ కనెక్షన్ చేస్తుందంటే ఇట్ విల్ బికమ్ మోర్ లీడింగ్ అంటే మీరు యూనిటీ నుంచి దూరంగా వెళ్ళిపోతారు. క్లియర్ రైట్? సో దట్ యూ కెనాట్ సే సో ద షంట్ కెపాసిటీ ఈజ్ ఇంప్రూవింగ్ ద పవర్ ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ ద లీడింగ్ లోడ్. క్లియర్ రైట్? సో దట్ ఇట్స్ నాట్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. Next one. The shunt reactor improves the power factor of leading loads. Yes, shunt reactors are always used to improve the power factor of leading loads. So, but leading loads practical గా లేవు కాబట్టి shunt reactor ని మనము పవర్ ఫ్యాక్టర్ ఇంప్రూవ్మెంట్కి వాడము. బట్ మీరు ఎప్పుడైతే లీడింగ్ లోడ్ ఉందంటే ఆ లీడింగ్ని ఒకవేళ 0.6 లీడింగ్ ఉందనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఆ 0.6 లీడింగ్కి ఒక ఇండక్టర్ కనెక్షన్ ఇచ్చామంటే షంట్లో ఏమవుతుందంటే ఆ 0.6 కాస్త 0.8 లీడింగ్ కానీ లేదంటే యూనిటీకి దగ్గరగా వచ్చేస్తుంది అన్నమాట. వస్తుంది. అందువల్ల మనం ఏం చెప్తాం అంటే షంట్ రియాక్టర్ ఇంప్రూవ్స్ ద పవర్ ఫ్యాక్టర్. అండ్ సిరీస్ కెపాసిటర్ ఇంక్రీజ్ ద ఫాల్ట్ లెవెల్. ఎస్, సో బిఫోర్ సిరీస్ కెపాసిటర్ లేకముందు మీకు ఫాల్ట్ లెవెల్ తక్కువ ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇలా చూసుకోండి మీరు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ట్రాన్స్మిషన్ లైన్ ఇలా ఉందనుకోండి. ద లైన్ ఈస్ హ్యావింగ్ రియాక్టెన్స్ ఆఫ్ XL. ఒకవేళ మీరు ఫాల్ట్ కరెంట్ IF తీసుకుంటే V/XL యాక్చువల్గా ఫాల్ట్ కరెంట్ వాల్యూ. ఒకవేళ మీకు సిరీస్ కెపాసిటర్ ఉందనుకోండి, అప్పుడు ఏమవుతుందో ఇక్కడ XL అండ్ ఇట్ ఈస్ JXL, ఇట్ ఈస్ -JXC అనుకుంటే ఫాల్ట్ కరెంట్ ఎంత అవుతుందో, సో ఇట్ ఈస్ IF1, ఇట్ ఈస్ IF2 అనుకోండి, సో ఇట్ ఈస్ JXL. అప్పుడు ఏమవుతుందో V/XL -XC అవుతుంది. సో డినామినేటర్ తగ్గింది కాబట్టి ఫాల్ట్ కరెంట్ అనేది పెరుగుతుంది. సో దట్ సిరీస్ కెపాసిటర్ అనేది ఫాల్ట్ కరెంట్ లెవెల్ని ఇంక్రీజ్ చేస్తుంది. సో దట్ ఇట్స్ ఆల్సో పర్ఫెక్ట్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్, సింక్రనస్ కండెన్సర్ ఇంజెక్ట్స్. సింక్రనస్ కండక్టర్ ఎటువంటి టైప్ ఆఫ్ రియాక్టివ్ పవర్ని ఇంజెక్ట్ చేస్తుంది నెట్వర్క్ అనేది కరెక్ట్ క్వశ్చన్. సో ఎటువంటి టైప్ ఆఫ్ రియాక్టివ్ పవర్ని ఇంజెక్ట్ చేస్తుందో, సో ఇఫ్ యూ మనం చెక్ చేసామంటే ద ఎలిమెంట్స్ విచ్ ఆర్ ద సోర్సెస్ ఆఫ్ లాగింగ్ వైర్స్. సో లాగింగ్ వైర్ని సప్లై చేయగలిగే ఎలిమెంట్ ఏమో బేసిక్గా మనం కెపాసిటర్ తీసుకోవచ్చు. తర్వాత ఓవర్ ఎగ్జైటెడ్ సింక్రనస్ మోటార్ అండ్ ఓవర్ ఎగ్జైటెడ్ సింక్రనస్ జనరేటర్. These elements are sources of lagging wires. And the same elements sinks of leading wires. Clear, right? సో ఏవైతే సోర్సెస్ ఆఫ్ లాగింగ్ వైర్స్ ఉంటాయో ఆ ఎలిమెంట్ సింక్స్ ఆఫ్ లీడింగ్ వైర్స్ అవుతాయి. నౌ అదేవిధంగా వాట్ ఆర్ సోర్సెస్ ఆఫ్ లీడింగ్ వైర్స్? సోర్సెస్ ఆఫ్ లీడింగ్ వైర్స్ అంటే ఏముంటాయమ్మా? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ బేసిక్గా మనం ఇండక్టర్ తీసుకోవచ్చు, తర్వాత ఇండక్షన్ మోటార్ తీసుకోవచ్చు,
మోటార్ తీసుకోవచ్చు. ఆ తర్వాత ఇండక్షన్ జనరేటర్ తీసుకోవచ్చు. ఆ తర్వాత అండర్ ఎగ్జైటెడ్ సింక్రనస్ మోటార్ తీసుకోవచ్చు. అండర్ ఎగ్జైటెడ్ సింక్రనస్ జనరేటర్ తీసుకోవచ్చు. ఇవి సోర్సెస్ ఆఫ్ లీడింగ్ వేర్స్. సోర్సెస్ ఆఫ్ లీడింగ్ వేర్స్ అన్నామంటే ఆటోమేటిక్గా దీస్ ఆర్ ద సింక్స్ ఆఫ్ లాగింగ్ వేర్స్. అనొచ్చు. Sinks of lagging wires are nothing but source of leading wires, right? So that sinks of lagging wires are nothing but source of leading wires. So sinks of leading wires are nothing but source of lagging wires. ఇప్పుడు మనకి ఏమి ఇచ్చారమ్మా క్వశ్చన్లో? సింక్రోనస్ కండెన్సర్ అన్నారు. సింక్రోనస్ కండెన్సర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఓవర్ ఎగ్జైటెడ్ సింక్రోనస్ మోటార్. సో ఓవర్ ఎగ్జైటెడ్ సింక్రోనస్ మోటార్. It is a sink of leading wire. It is going to absorb. It is not going to inject, right? So that it's not going to inject. So that they are saying that it is injecting leading wire. So that it's not the correct statement. So that 2 and 3 are correct. 2 and 3 are correct, students. So option C is the perfect answer, right? Very good. Very good. Everybody given the perfect answer only. So we are going for the next question. Very good, Aruna. Right. Which of the following is not an advantage of bundled conductor in power system? It is not an advantage. Which of the following is not an advantage of bundled conductor? Chapandamma. Corona, it reduces corona. Okay. Reduce the harmonic currents, right? Increase the voltage gradient. Yes or no? Increase the line capacitance. Tell me. Which of the following is not an advantage? Which of the following is not an advantage of bundled conductors? Any answers? Any answers? No responses yet. So actually the bundled conductors reduces the corona. Yes, statement is correct, but not the answer. Why? Because they are asking not an advantage. It is not an advantage. Option D, Bhushan given it is option D. Next one, reduce the harmonic currents. Yes, bundled conductors are going to reduce the harmonic currents. And if you see, in case of bundled conductors, what happens to the GMR value? GMR will be increasing or self GMD, self distance between the conductors, self GMD will be increasing. If you see the capacitance value, C is equivalent to 2 pi epsilon naught epsilon r divided by ln of GMD divided by, we should not write GMR plus level rastama DS ante emi self distances, right? Geometric mean of self distances avoiding 0.7788. సో మనం ఇండక్టెన్స్ క్యాలిక్యులేషన్స్లో సో ఒక కండక్టర్ రేడియస్ అంటే 0.7788 ఇంటూ ఆర్ తీసుకుంటాం. బట్ వేరాజ్ కెపాసిటెన్స్ క్యాలిక్యులేషన్లో ఓన్లీ ఆర్ఏ తీసుకుంటాం కానీ 0.7788 తీసుకోం. బట్ బండిల్డ్ కండక్టర్ ఉంటే క్యాలిక్యులేషన్స్ అంతా సేమే ఎక్సెప్ట్ కండక్టర్ రేడియస్ ప్లేస్లో ఆర్ తీసుకుంటాం అంతే, అదొకటే. సో ఇంకా మిగిలినంతా సేమ్ టు సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్. దేర్ ఫోర్ సో సెల్ఫ్ జిఎండి దట్ ఈస్ డిఎస్ ఈజ్ గోయింగ్ టు ఇంక్రీజ్. సో ఒకవేళ డిఎస్ ఇంక్రీజ్ అయిందంటే ఏమన్నా మీనింగ్? సో ఎప్పుడైతే డిఎస్ ఇంక్రీజ్ అవుతుందో ద డినామినేటర్ డిక్రీజ్ అవుతుంది. డినామినేటర్ ఎప్పుడైతే డిక్రీజ్ అవుతుందో కెపాసిటెన్స్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. సో దట్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు ఇంక్రీజ్ ద కెపాసిటెన్స్. అది కూడా కరెక్టే. బండిల్డ్ కండక్టర్స్ లైన్ కెపాసిటెన్స్ని ఇంక్రీజ్ చేస్తాయి. క్లియర్ రైట్? అండ్ యాక్చువల్గా బండిల్డ్ కండక్టర్స్ మెయిన్ పర్పస్ వచ్చి దే ఆర్ గోయింగ్ టు రెడ్యూస్ వోల్టేజ్ గ్రేడియంట్, ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఇంటెన్సిటీని రెడ్యూస్ చేయాలి. ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఇంటెన్సిటీని రెడ్యూస్ చేస్తేనే దే ఆర్ గోయింగ్ టు రెడ్యూస్ కరోనా. సేస్ ఆర్ నో? సో బండిల్డ్ కండక్టర్స్ హ్యాస్ టు రెడ్యూస్ ద వోల్టేజ్ గ్రేడియంట్ ఆర్ so potential gradient or electric field intensity, and that is the correct answer for this one. That is not an advantage. చూడండమ్మా, మీరు క్లియర్గా చూడండి. ఆన్సర్స్ తప్పించున్నారు కొంతమంది, అనిత కానీ చేంజ్ చేసుకోవాలి. నాట్ అడ్వాంటేజ్ అన్నారు. ఓకేనా? దామని, మీ మైసెల్ఫ్, భూషణ్, రైట్.
ఒకసారి చూడాలమ్మా ఆన్సర్స్. మీకు అర్థమైందా క్లారిటీగా? క్వశ్చన్ కానీ మిగిలిన క్వశ్చన్స్ బాగా ఇచ్చారు ఆన్సర్ ఈ క్వశ్చన్కి. దుర్గా ప్రసాద్ ఒకసారి చూడాలి, ఓకేనా? దుర్గా ప్రసాద్ కానీ ఆప్షన్ డి ఇచ్చారు. సో బండిల్డ్ కండక్టర్స్ కెపాసిటెన్స్ని ఇంక్రీజ్ చేస్తాయి, ఇండక్టెన్స్ని డిక్రీజ్ చేస్తాయి. అర్థమవుతుందా? సో వీఆర్ హ్యావింగ్ లాట్ ఆఫ్ అడ్వాంటేజ్ విత్ ద బండిల్డ్ కండక్టర్స్. అర్థమవుతుందా? సో వెన్ ఎవర్ యూ ఆర్ యూజింగ్ బండిల్డ్ కండక్టర్స్, జస్ట్ చెక్ హియర్ ద అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ బండిల్డ్ కండక్టర్స్. Bundle conductors. Check here. The advantages are they are going to reduce voltage gradient. Reduces voltage gradient. Voltage gradient. Next, reduces corona. Voltage gradient తగ్గింది కాబట్టి ఆటోమేటిక్గా కరోనా తగ్గిపోతుంది. Reduces corona. Next, right? Reduces harmonic currents. Reduces harmonic currents. Next, reduces inductive reactance. Reduces inductance. సో ఇండక్టెన్స్ రెడ్యూస్ అవుతుంది కాబట్టి ఏమవుతుందా? XL is equivalent to 2πfl. ఇండక్టెన్స్ రెడ్యూస్ అయింది కాబట్టి రియాక్టెన్స్ రెడ్యూస్ అవుతుంది. సో ఇఫ్ యూ సీ ద స్టడీ స్టేట్ స్టెబిలిటీ లిమిట్ ఏమో VSVR డివైడెడ్ బై XL. సో ఎప్పుడైతే మీకు XL తగ్గుతుందో ఆటోమేటిక్గా స్టెబిలిటీ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. సో దట్ బండిల్డ్ కండక్టర్స్ ఆర్ ఆల్సో యూజ్ టు ఇంక్రీజ్ ద స్టెబిలిటీ. సో దట్ ఇంక్రీజెస్ స్టెబిలిటీ. అంతేనా? నెక్స్ట్ ఏమో ఇఫ్ యూ సీ కెపాసిటెన్స్ని ఇంక్రీజ్ చేస్తాయి, రైట్? ఇంక్రీజెస్ కెపాసిటెన్స్. కెపాసిటెన్స్ ఇంక్రీజ్ అయిందంటే లైన్ పవర్ ఫ్యాక్టర్ ఇంప్రూవ్ అవుతుంది, రైట్? లైన్ పవర్ ఫ్యాక్టర్ increases. Line power factor will be increasing. Next, surge impedance. చెక్ చేశారనుకోండి, ZC. What is the value of ZC? √L/C. సో L తగ్గింది, C పెరిగింది కాబట్టి సర్జ్ ఇంపెడెన్స్ వాల్యూ చాలా తగ్గిపోతుంది, రైట్? దే ఆర్ గోయింగ్ టు రెడ్యూస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ సర్జ్ ఇంపెడెన్స్. సర్జ్ ఇంపెడెన్స్ తగ్గిందంటే ఆటోమేటిక్గా సర్జ్ ఇంపెడెన్స్ లోడింగ్. వాట్ ఇస్ ద సర్జ్ ఇంపెడెన్స్ లోడింగ్? VS² డివైడెడ్ బై ZC. సో ZC తగ్గింది కాబట్టి సర్జ్ ఇంపెడెన్స్ లోడింగ్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఇవి అడ్వాంటేజెస్ వీఆర్ హ్యావింగ్ అబౌట్ ద బండిల్డ్ కండక్టర్ స్టూడెంట్స్, రైట్? అబౌట్ ద బండిల్డ్ కండక్టర్స్, రైట్? సో వీఆర్ గోయింగ్ ఫర్ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ హియర్. So try to solve this one in case of cables. In case of the cables, a single core cable is having an inside diameter of 10 mm and an outside diameter of 50 mm. He is having a dielectric strength on the sheath of 25 kilovolts per mm. Then the dielectric strength on the core will be. What is the dielectric strength on the core? So single core cable is having an inside diameter of, that is small radius of 10 mm and overall radius of 50 mm. Then the dielectric strength on the surface of the sheath. So sheath surface మీద ఎంత ఉందంటే dielectric strength 25 kilovolts per mm ఉందంట. Then what is the dielectric strength on the surface of core surface మీద ఎంత అని అడిగారు. దట్ ఈస్ ద క్వశ్చన్. 25 అనా? సేమ్ అనా భూషణ్? సేమ్, దెర్ ఈజ్ నో చేంజ్, అంతేనా? చెక్ చేయండి అమ్మా కోర్ సర్ఫేస్ నుంచి. సో ఇఫ్ యూ సీ if you are having, if this is the core and beyond this one we are having the sheath. అంతే కదమ్మా? సో ఇన్సైడ్ డయామీటర్ ఇచ్చారు, ఇది స్మాల్ రేడియస్ అండ్ ఓవరాల్ రేడియస్ వచ్చి క్యాపిటల్ R.
this is overall radius capital R. అంతేనా? Small radius ఎంత ఇచ్చారమ్మా 10 mm and capital R is given 50 mm. 50 mm. 50 mm. అంతేనా? So on the surface of here the dielectric strength ఇచ్చారు and ఇక్కడ క్యాలిక్యులేట్ చేయమన్నారు. We know here the electric field intensity will be maximum, E maximum, and here the electric field intensity will be E minimum. E minimum. So E minimum is given, they are asking E maximum. E minimum is given and they are asking E maximum. So everybody is given option C. Yeah? Option C, 125, 125, we'll see. So what is the ratio of E max to E minimum? So what is E maximum? E maximum formula is nothing but Q by 2 pi epsilon naught epsilon R, or V by R into ln of small r, V by small r into ln of capital R by small r, and E minimum is nothing but V by capital R into ln of capital R by small r. If you take the ratio of E max to E minimum, E max to E minimum ratio, so ln will be cancelled, V will be cancelled, you will get capital R by small r. Therefore, what is E maximum? E maximum is capital R by small r into E minimum. So capital R is given 50, small r is given 10 into 25. It is 125 kilovolts per 125 kilovolts per centimeter is the answer. So that the perfect answer is 125 mm, not centimeters, mm, kilovolts per mm. So most of the students given it is option C. Perfect, very good. Very good, Amala, Anita and Prasad, aspirant. Right. Bhushan, check it. Right. Right, students. So this is the answer. So we'll go for the next question. We'll go for the next question. Just see that. The phasor diagram of nominal T network under no load condition. So this is the transmission line given, and they are asking to represent this line with nominal T model, and under no load condition, what will be the phasor diagram? What will be the phasor diagram of this line? So what is the phasor diagram of this line under no load condition, they are asking. Any answers? Any answers? What is the phasor diagram of this transmission line under no load condition? Yeah. So just check here. This is the transmission line. If you see the nominal T model, the nominal T model of the line consisting of, here we are having the total impedance which consisting of R plus J XL, that is the impedance, that is Z, right? Not this one. Nominal T model they are asking. For nominal T model, so you have to divide the total impedance into two halves, and here we are going to connect the capacitor. So this is R by 2 and it is JXL by 2. This is R by 2 and JXL by 2. Clear, right? So Amala given it is option A, very good. Aspirant given A, everybody is giving option A. And Hari Krishna is giving C and Pawan giving B. Right, we'll check it. So see here we are collecting the source, where the source voltage is Vs, and here the load, and they are saying that it is no load. So under no load condition, the receiving end current IR is equivalent to 0, so that there is no current in the load. And the source is sending a current of IS, and it is flowing through the capacitor IC, where the capacitor voltage is Vc. Now we have to plot the phasor diagram for this one. So initially we will take the receiving end voltage as the reference phasor. So here the receiving end voltage is the VR value, or VR0 we can take. We can take whenever it is VR, and where you have to plot IR, there is no IR. Why? Because there is no load. Now, so to plot VS, we need IS.
How to plot IS? IS is equivalent to IC. IS is equivalent to IC. What is IC? IC always leads VC by 90 degrees. IC is the capacitive current. Capacitive current always leads the capacitor voltage by 90. But we know capacitor voltage and receiving end voltage are exactly same. VR and VC are exactly same. So whenever you are having VC in this direction, you can plot IC in this direction. This is the value of IC. And IC is exactly equivalent to IS. IC is exactly equivalent to IS. Why? Because IS and IC are both are same. So once we got IS, so IS is creating some resistive drop and reactive drop. So that in parallel with this one, so IS, we can plot IS into R by 2 resistive drop, and from this 90 degrees in anti-clockwise direction, 90 degrees in the anti-clockwise direction, we can take IS into JXL drop, JXL by 2 drop, and the resultant of this will be, this is the sending end voltage Vs, sending end voltage Vs. You can check that one where you are having this one, that is in option A, that is in option A, right? So, and most of the students it is given, it is option A, very good. Most of the students it is given option A, perfect, right students? That is the phasor diagram of the transmission line for nominal T under no load condition. Clear, right? Just go through this one, what you have done here, right? So next question amma. So next question check cheyandi ikkada. In which of the following models of the medium transmission lines Ferrant effect will not occur under no load condition? So ఏ ట్రాన్స్మిషన్ లైన్ మోడల్కి, సో ఇవన్నీ మీడియం ట్రాన్స్మిషన్ లైన్ మోడల్స్, సో వీటిల్లో ఏ లైన్ మోడల్లో మీకు ఫెరాంట్ ఎఫెక్ట్ అక్కర్ అవ్వదు, ఏ లైన్లో మీకు ఫెరాంట్ ఎఫెక్ట్ అక్కర్ అవ్వదు? సో ఆప్షన్ ఏ లోడ్ కెపాసిటరా, లేదంటే ఆప్షన్ బి సోర్స్ కెపాసిటరా, ఆప్షన్ సి నామినల్ టీయా, ఆప్షన్ డి నామినల్ పైయా? ఏ మోడల్ అమ్మా, ఏ మోడల్లో మీకు సో ఫెరాంట్ ఎఫెక్ట్ అనేది అక్కర్ అవ్వదు? దట్ ఈస్ ద క్వశ్చన్. In which model we are not going to get Ferrant effect? Any answers? Aspirant given it is option B. Very good. Everybody given it is B. Perfect. Perfect. So that in source capacitor model we are not going to get the Ferrant effect. So if you see the ABCD model parameters, the ABCD parameters of the load capacitor model, in case of the load capacitor model students, in case of load capacitor and in case of source capacitor, in case of nominal T and in case of nominal pi, case of nominal pi. If you plot the ABCD constants, ABCD parameters, in case of load capacitor model it will be 1 plus ZY1 in case of load capacitor, and in case of source capacitor it is 1 ZY1 plus ZY, and in case of nominal T it is 1 plus ZY by 2, Z into 1 plus ZY by 4 and Y and 1 plus ZY by 2. These are the ABCD parameters in case of the nominal T model. And in case of nominal pi model, it will be 1 plus ZY by 2, ZY into 1 plus ZY by 4, and here you have 1 plus ZY by 2. So these are the ABCD parameters. And if you check here, everywhere A is 1 plus ZY by 2 or ZY, but in case of source capacitor model we are having the parameter A is 1, where A is equivalent to Vs by Vr0, the receiving end voltage. So as A is 1, the receiving end voltage under no load condition is exactly equivalent to Vs, so that we never get Ferrant effect in case of the source capacitor model, which means that source capacitor model అనేది మనకి Ferrant effect ని సో నోటిఫై చేయలేదు. సో ఎప్పుడైతే నోటిఫై చేయలేమో మనం ఫెరాంట్ ఎఫెక్ట్కి కాంపన్సేషన్ ప్రొవైడ్ చేయలేము. అందువల్ల సో సోర్స్ కెపాసిటర్ మోడల్ని ఒక ట్రాన్స్మిషన్ లైన్గా మనం ప్రిఫర్ చేయకూడదు. అర్థమవుతుంది, ఎందుకంటే ఫెరాంట్ ఎఫెక్ట్ ఐడెంటిఫై చేయట్లేదు కాబట్టి. ఐడెంటిఫై చేయకపోవడం అనేది డిసడ్వాంటేజ్.
అర్థమవుతుందా? ఎందుకంటే మనం ఐడెంటిఫై చేయకపోతే కాంపన్సేషన్ ఇవ్వలేం. ఆ లైన్ అనేది ఫరెంట్ ఎఫెక్ట్ని ఐడెంటిఫై చేయాలి. చేసిన తర్వాత దాని తగ్గట్టుగా మనం కాంపన్సేషన్ ఇవ్వాలి ట్రాన్స్మిషన్ లైన్కి. కాంపన్సేషన్ ఇచ్చిన తర్వాత ఆ ట్రాన్స్మిషన్ లైన్ని నో లోడ్లో కూడా ఆపరేషన్ చేసుకోవచ్చు, ఎందుకంటే మనం ఆల్రెడీ కాంపన్సేషన్ ఇచ్చేసాం కాబట్టి. అర్థమవుతుందా? అలా కాకుండా మీరు సోర్స్ కెపాసిటర్లో మోడల్ చేసి ఫెరెంట్ ఎఫెక్ట్ లేదని చెప్పారనుకోండి, ఏమవుతుంది? ఒకవేళ ఫెరెంట్ ఎఫెక్ట్ అక్కర్ అయితే స్మాల్ లోడ్స్ అంటే లైట్ లోడ్ కండిషన్లో కూడా ఫెరెంట్ ఎఫెక్ట్ అక్కర్ అవుతుంది కదా, ఆ లోడ్స్ డ్యామేజ్ అయిపోతాయి. అర్థమవుతుందా? అందువల్ల సో with respect to Ferrant effect, source capacitor model is the worst model you can see. Right, students? Right. So Aruna, please change it. It will be option B. Option B. Right? Very good. Very good. So this is the next question, students. This is the next question. Try to solve this one. Consider the following statements about a lossless transmission line of surge impedance 400 ohms and connected with a load impedance of ZL. So లైన్ సర్జ్ ఇంపిడెన్స్ ఎంత ఇచ్చాడంటమా? 400 ohms ఇచ్చాడు. లైన్ సర్జ్ ఇంపిడెన్స్ 400 ohms అండ్ లైన్ వచ్చి ఒక ఇంపిడెన్స్ జెడల్తో కనెక్ట్ అయింది. స్టేట్మెంట్స్ ఇచ్చారు. ద లైన్ అబ్జార్బ్స్ రియాక్టివ్ పవర్ వెన్ జెడల్ ఈస్ 300, ఫస్ట్ ఆప్షన్. ద లైన్ డెలివర్స్ రియాక్టివ్ పవర్ వెన్ జెడల్ ఈస్ 500, సెకండ్. ద లైన్ అబ్జార్బ్స్ రియాక్టివ్ పవర్ వెన్ జెడల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 400. ద లైన్ డెలివర్స్ రియాక్టివ్ పవర్ వెన్ జెడల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 300. విచ్ ఆర్ కరెక్ట్ అన్నాడు. ఏవి కరెక్ట్ అమ్మా? ఏవి కరెక్ట్ చూడండి, క్లియర్గా చూసుకోండి ఒకసారి. సర్జ్ ఇంపిడెన్స్ లోడింగ్ కాన్సెప్ట్ వన్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ అని చెప్పాము ఆల్రెడీ క్లాస్లో. సో ఎవరైతే క్లాసెస్ వినుంటారో, రైట్. సో లైన్ సర్జ్ ఇంపిడెన్స్ ఇచ్చాడు 400 ohms అండ్ లోడ్ ఇంపిడెన్స్ ZL, రైట్. సో వెన్ ZL ఈజ్ లెస్ దాన్ ZC, వాట్ హ్యాపన్స్? వెన్ ZL గ్రేటర్ దాన్ ZC, వాట్ హ్యాపన్స్? వెన్ ZL ఈక్వల్ టు ZC, వాట్ హ్యాపన్స్? Aspirant given it is option B. 1 and 2 are correct. Very good. 1 and 2 are correct. Just go through this question, everybody. I will give the answer. 1 and 2. Very good. Bhushan, very good. Right. So just check here, students. We are having ZL is equivalent to ZC is one case. ZL less than ZC is one case. ZL greater than ZC is one case. In case of ZL is equivalent to ZC, what we can write? So the loading on the line, loading is exactly equivalent to the surge impedance loading. And when ZL less than ZC, loading is more than surge impedance loading. When ZL greater than ZC, loading is less than surge impedance loading. So when loading is exactly equivalent to SIL, the receiving end voltage is exactly equivalent to the sending end voltage, and when loading is more, the receiving end voltage is less than that of the sending end voltage, and when loading is less, so what happens? The receiving end voltage may be more than that of the sending end voltage. So that here line is not a source or sink of reactive power, right? So neither source nor sink of a reactive power. So line is of resistive nature. And whereas, so when VR is less than Vs, reactive power always flows from high voltage to the low voltage, but at the receiving end we are having a load. At the receiving end we are having a load. That load, if it is not going to absorb, then the line has to absorb. So if load is resistive, and have 300 ohms, ZL of 300 ohms, then line absorbs the reactive power Q. And similarly, so whenever loading is less than that of surge impedance loading, receiving end voltage may be more than that of sending end voltage, the reactive power will flow from load to the source, right? So when load is of resistive nature and load impedance is 500 ohms, then line delivers Q. Line is delivering the value of Q. Here, so we are saying that this ZL is of resistive,
Whenever ZL is of resistive, so when ZL is less than, this is ZL is less than ZC, so we are having second case. When ZL greater than ZC, we are having the third case. But whereas the statements 3 and 4 are not correct, so this is not correct, this is not correct, these two are the perfect statements, 1 and 2. So that 1 and 2 are the correct statements, we can say. Clear, right? Right, students. So everybody given perfect answer. Myself, please check it. It's not option C, so it will be option B. 1 and 2 are correct. 1 and 2 are correct. Right? Right. So when ZL is equivalent to ZC, the line is having the flat voltage profile. When ZL is less than ZC, the line is having decreasing voltage profile. When ZL greater than ZC, the line is having increasing voltage profile. So these are the voltage profiles we are having, students. Clear, everybody? So in this case, we don't need any compensation. Here we have to give, in these cases, we have to give the compensation to control the receiving end voltages. Right. So we'll go for the next question here. With bundled conductors, in case of bundled conductors, the corona inception voltage increases, the corona inception voltage decreases, the corona inception voltage remains unaffected, and none of the above. What is the correct answer in case of bundled conductor, students? In case of bundled conductors, the corona inception voltage increases, or the corona inception voltage decreases, and the corona inception voltage remains unaffected, and none of the above. What is the answer? What is corona inception voltage? The corona inception voltage is nothing but critical visual voltage. Critical visual voltage, right? So what happens to that critical visual voltage? So whenever bundled conductors we are using, the electric field intensity on the surface of the conductor will be reducing. Whenever electric field intensity is reducing, so it's not possible to get the corona that much easily, and it's not possible to visualize that corona. Clear, right? Therefore, that voltage will be very, very high in case of the bundled conductor, so that we can say the corona inception voltage will be increasing, so that the critical visual voltage will become very high. So whenever we are using the bundled conductors, right? So please check it. It is option A. It's not going to reduce. So we are saying that. So whenever it no, it's answer for previous question. Okay, right? Okay then, right? So whenever you are using bundled conductors, the corona inception voltage will be increasing, students. Right, students, I am going for the next question here. Consider the following statements about the surge impedance of a transmission line. Surge impedance depends on what? Surge impedance is of resistive nature, and surge impedance depends on length of the transmission line. Surge impedance depends on size of the conductor. Surge impedance depends on distance between the conductors. So which of these are correct? Which of these are correct? Please give the answer faster. So chodalama, so what is the perfect answer we can give? Consider the following statements about the surge impedance of the transmission line. So surge impedance resistive nature. Next, surge impedance depends on line length. Surge impedance depends on size of conductor and distance between the conductors. So A correct amma ikkada. No answers? Any answer here? Anita, Amala, Bhushan, right? Option C, aspirant given perfect. Option C, you are very fast and very accurate. Bhushan, aspirant, right? Amala, perfect, very good. So Prem Sagar, right? So statements 1, 3 and 4. Surge impedance, if you see, what is surge impedance, students? Surge impedance Z is equivalent to root of L by C. So L అనేది ఒక రియల్ వాల్యూ, C అనేది ఒక రియల్ వాల్యూ, యాంగిల్ ఆఫ్ ZC వచ్చి 0 అమ్మా. సో 0 degrees యాంగిల్ ఉంది కాబట్టి ఏ నేచర్ ఉంటుంది? ZCకి రెసిస్టివ్ ఉంటుంది. ఇట్ ఈస్ రెసిస్టివ్ నేచర్. అంతేనా? సో దట్ ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ కరెక్ట్. నెక్స్ట్, సర్జ్ ఇంపెడెన్స్ నెవర్ డిపెండ్స్ ఆన్ లెంత్ ఆఫ్ లైన్. ఒక పాయింట్లో సర్జ్ ఇంపెడెన్స్ ఎంత ఉంటుందో ఒక టోటల్ లైన్ లెంత్ కూడా సర్జ్ ఇంపెడెన్స్ అంతే ఉంటుంది. కాబట్టి సర్జ్ ఇంపెడెన్స్ నెవర్ డిపెండ్స్ ఆన్ లెంత్ ఆఫ్ లైన్. బట్ సర్జ్ ఇంపెడెన్స్ డిపెండ్స్ ఆన్ ఎల్. ఇండక్టెన్స్ మీద డిపెండ్ అయింది కాబట్టి జిఎంఆర్ అండ్ జిఎండి మీద డిపెండ్ అవుతుంది. అంటే కండక్టర్ సైజ్ మీద డిపెండ్ అవుతుంది. నెక్స్ట్, డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ద కండక్టర్స్ మీద కూడా డిపెండ్ అవుతుంది. అర్థమవుతుందా? కాబట్టి 1, 3, 4 ఆర్ కరెక్ట్. స్టేట్మెంట్స్ 1, 3, 4 ఆర్ కరెక్ట్. సో స్టూడెంట్స్, సో మీకు రీసెంట్గా ఈ స్టేట్మెంట్స్ వచ్చే క్వశ్చన్స్ చాలా ఎక్కువ అడుగుతున్నారు. సో మీరు అవి బాగా చూసుకోవాలి. అర్థమవుతుందా? లెవెల్ ఆఫ్ ఎగ్జామినేషన్ ఎప్పుడైతే డిఫికల్టీ లెవెల్ పెరుగుతుందో, నేను అందుకనే ఈ పర్టికులర్ స్టేజ్లో సో మీకు ఇటువంటి క్వశ్చన్స్ ఎక్కువ ప్లేస్ చేయడం జరిగింది. అర్థమవుతుందా? సో ఇక ఎటువంటి నెంబర్ ఆఫ్ స్టేట్మెంట్స్ ఎక్కువగా ఇచ్చి సో ఓవరాల్ కాన్సెప్ట్ని
ఏ బిగ్ కాన్సెప్ట్ని ఒకే క్వశ్చన్లో ప్లేస్ చేసే కాన్సెప్ట్. అర్థమవుతుందా? రైట్. సో దట్ హియర్, సో ఫస్ట్ ఆప్షన్, థర్డ్ ఆప్షన్ అండ్ ఫోర్త్ ఆప్షన్ ఆర్ కరెక్ట్. సో దట్ ఆప్షన్ సి is the perfect one. Right. We'll go for the next one. Right. Thank you. Series reactors are used to. Why we are using series reactors? Why we are using series reactors? Series reactors improves the transmission line efficiency. Next, improves the power factor of the power system, or improves the voltage regulation, or bring down the fault level in the capacity of the switch gear. What is the correct answer, Amma? What is the perfect answer? ఆప్షన్ డి. వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్, పర్ఫెక్ట్, స్ట్రైట్ అవే ఆన్సర్. సో సిరీస్ రియాక్టర్ నార్మల్గా మనం లైన్లో ప్రిఫర్ చేయమమ్మా. ఎందుకంటే ఎప్పుడైతే మీరు సిరీస్ రియాక్టర్ ప్రిఫర్ చేస్తారో లైన్ రియాక్టెన్స్ పెరుగుతుంది, స్టెబిలిటీ తగ్గిపోతుంది, లైన్ స్టెబిలిటీ తగ్గిపోతుంది. అర్థమవుతుందా? సో అందువల్ల సిరీస్ రియాక్టర్ని పర్టికులర్గా ప్రిఫర్ చేయం. సో పర్టికులర్ కేసెస్లో మాత్రమే. ఇప్పుడు ఫాల్ట్ లెవెల్ని మీరు అంటే ఫాల్ట్ కరెంట్ ఏమో, వాట్ ఇస్ ద ఫాల్ట్ కరెంట్ ఫార్ములా? ఐఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వి బై ఎక్స్ఎల్. ఎక్స్ఎల్కి సిరీస్గా ఒక న్యూ రియాక్టర్ యాడ్ చేస్తే ఓవరాల్ రియాక్టెన్స్ ఎప్పుడైతే పెరుగుతుందో ఫాల్ట్ కరెంట్ లెవెల్ అనేది తగ్గుతుంది. సో ఆ ఫాల్ట్ కరెంట్ లెవెల్ని తగ్గించుకోవడానికి మనం సిరీస్ రియాక్టర్స్ని వాడతాం. ఓకేనా? సో కరెంట్ లిమిటింగ్ రియాక్టర్స్, సిరీస్ రియాక్టర్స్ ఆర్ ఆల్సో కాల్డ్ అస్, వీఆర్ కాలింగ్ దెమ్ యాస్ కరెంట్ లిమిటింగ్ రియాక్టర్స్. నేమే మనకు కరెంట్ లిమిటింగ్ రియాక్టర్స్, కరెంట్ లిమిటింగ్ రియాక్టర్స్ అంతేనా? సో ఫాల్ట్ కరెంట్ని తగ్గించుకోవడానికి మాత్రమే వాడతాం. సో ప్రాక్టికల్గా సో సిరీస్ కెపాసిటీని ప్రిఫర్ చేయకూడదు, ఎందుకంటే అది స్టెబిలిటీని తగ్గించేస్తుంది కాబట్టి. అర్థమవుతుందా? రైట్. వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. ఎస్, రెడ్యూస్ ద కరెంట్ రిపుల్స్, ప్రేమ్ సాగర్. ఎస్, పర్ఫెక్ట్. దట్ ఈస్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ వాట్? దట్ ఈస్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ DC సిస్టమ్. ఇన్ కేస్ ఆఫ్ DC సిస్టమ్ దే ఆర్ గోయింగ్ టు రెడ్యూస్ ద కరెంట్ రిపుల్స్. అర్థమైందా? వెరీ గుడ్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ అమ్మా. ఈ క్వశ్చన్ సాల్వ్ చేయండి అమ్మా. అట్ అన్ ఇండస్ట్రియల్ సిస్టమ్, an industrial system has a load of 100 kVA at 0.8 power factor lagging. At 0.8 power factor lagging. So a synchronous motor is added to improve the power factor of the system, right? So if the synchronous motor is operating at 10 kilowatt and 0.6 power factor leading, what is the overall power factor of the system? What is the overall power factor of the system? They are asking. So an industrial system has a load of 100 kVA and 0.8 power factor lagging ఇనిషియల్గా ఉంది. ఏ సింక్రోనస్ మోటర్ ఈజ్ యాడెడ్ టు ఇంప్రూవ్ ద ఓవరాల్ పవర్ ఫ్యాక్టర్. సో ఒకవేళ సింక్రోనస్ మోటార్ కండిషన్ ఇది 10 కిలోవాట్ యాక్టివ్ పవర్ తీసుకుని 0.6 పవర్ ఫ్యాక్టర్ లీడింగ్ దగ్గర ఆపరేట్ అవుతే ఓవరాల్ పవర్ ఫ్యాక్టర్ ఎంత అని అడుగుతుంది. వన్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. సో సాల్వ్ చేయండి అమ్మా, సాల్వ్ చేయండి. అమలా గివెన్ ఇట్ ఈస్ ఆప్షన్ డి. వెరీ గుడ్ ఫర్ ద ప్రీవియస్ క్వశ్చన్. రైట్. వాట్ ఇస్ ద ఆన్సర్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్? Initially, you can check here. Initially, before synchronous motor connection, so only source supplying the load, అంతేనా? ఓన్లీ సోర్స్ సప్లైయింగ్ ద లోడ్. సో లోడ్ ప్లేస్లో మనం ఒక ఇండస్ట్రీ ఉందనుకుందాం, ఇలా ఉందనుకుందాం, ఇది ఒక ఇండస్ట్రీ అంతేనా? ఈ ఇండస్ట్రీ రిక్వైర్మెంట్ ఏం చెప్పారమ్మా? దిస్ ఇండస్ట్రీ రిక్వైర్స్ 100 kVA. సో 100 kVA కావాలంట. నెక్స్ట్ 0.8 లాగింగ్ దగ్గర ఆపరేట్ అవుతుంది. అర్థమవుతుందా? సో ఒకవేళ మీరు ఇలా డ్రా చేసుకోరనుకోండి ఒక ఫేజర్ డయాగ్రామ్. యాక్టివ్ పవర్ ఎంతమ్మా? తెలియదు. సో P, వాట్ ఇస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ P? సో S cos 5. 0.8 into 100 ఎంతమ్మా? సో P వచ్చి ఎంత? 80 kilowatts. 80 kilowatts. అండ్ S ఎంత ఇచ్చారమ్మా? 100 kVA. 100 kVA. సో మీరు రియాక్టివ్ పవర్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే వాట్ ఇస్ ద రియాక్టివ్ పవర్ వాల్యూ? సో P tan 5. cos 5 ఎంత ఇచ్చారు? 0.8. cos 5 0.8. సో cos 5 0.8 అయితే tan 5 7.75 అవుతుంది. సో ఇట్ ఈస్ 80 into 0.75. ఎంతమ్మా? 80 into 0.75 వాల్యూ చెప్తారా మీరు నాకు ఒకసారి? సో దుర్గా ప్రసాద్ గివెన్ ఇట్ ఈస్ ఆప్షన్ సి. 0.98. ఒకసారి చెక్ చేద్దాం. ఒకసారి చెప్పండి అమ్మా. 80 into 0.75 ఎంత అవుతుంది చెప్పండి? ఫాస్ట్గా చెప్పాలి, టైం అయిపోయింది ఆల్రెడీ. 80 into 0.75. సో అంటే మీకు 50% వచ్చి 40, 60 MVAR అంతేనా? 60 kVAR అంతే కదమ్మా? 60 kVAR. ఒకసారి కన్ఫర్మ్ చేయండి నాకు వాల్యూని. రైట్. సో ఆఫ్టర్ సింక్రోనస్ మోటార్, రైట్, ఆఫ్టర్
సింక్రోనస్ మోటార్ కనెక్షన్. ఆఫ్టర్ సింక్రోనస్ మోటార్ కనెక్షన్. సింక్రోనస్ మోటార్ కనెక్షన్ అయిన తర్వాత ఏం చూడమ్మా, ఇండస్ట్రీ అలాగే ఉంది, నో చేంజ్ ఇన్ ఇండస్ట్రీ. ఇండస్ట్రీకి ఎంత యాక్టివ్ పవర్ కావాలమ్మా, ఇండస్ట్రీకి ఎంత యాక్టివ్ పవర్ కావాలి, 80 కిలోవాట్ కావాలి. రియాక్టివ్ పవర్ ఎంత కావాలి, 60 kVAR కావాలి, 60 kVAR కావాలి, అంతేనా. సో ఈ ఇండస్ట్రీకి మనం ఇప్పుడు ఎక్స్ట్రాగా ఒక సింక్రోనస్ మోటార్ కనెక్షన్ ఇచ్చాం, సింక్రోనస్ మోటార్ కనెక్షన్ ఇచ్చాం. ఈ సింక్రోనస్ మోటార్ ఎంత యాక్టివ్ పవర్ తీసుకుంటుందంటమ్మా, పి వచ్చి పి సింక్రోనస్ మోటార్. పి సింక్రోనస్ మోటార్ ఎంత ఇచ్చారు, 10 కిలోవాట్ ఇచ్చారు. అండ్ ఇట్ ఈస్ ఆపరేటింగ్ అట్ cos 5. cos 5 ఆఫ్ సింక్రోనస్ మోటార్ ఎంతమ్మా, సో 0.6 లీడింగ్, 0.6 లీడింగ్, 0.6 లీడింగ్. అండ్ ఈ ఓవరాల్ డయాగ్రామ్ని సోర్స్ అప్లై చేస్తాను, అంతేనా. సోర్స్ సప్లైంగ్ ద ఓవరాల్. నా ఓవరాల్ పవర్ ఫ్యాక్టర్ cos 5 ఎంత అని అడిగాను, ఓవరాల్ పవర్ ఫ్యాక్టర్ cos 5 ఎంత అన్నాను. ఇప్పుడు చూడండి అమ్మా, ప్రీవియస్గా సింక్రోనస్ మోటార్ లేనప్పుడు సోర్స్ ఎంత సప్లై చేస్తుంది, రియాక్టివ్ పవర్ 60 kVAR. లోడ్కి 60 kVAR కావాలి కాబట్టి సోర్స్ కూడా 60 kVAR సప్లై చేస్తుంది ఇనిషియల్గా, సింక్రోనస్ మోటార్ లేదు కాబట్టి. ఇప్పుడు సింక్రోనస్ మోటార్ లీడింగ్లో ఆపరేట్ అవుతుంది కాబట్టి అది కొద్దిగా రియాక్టివ్ పవర్ సప్లై చేస్తుంది. అది ఎంత సప్లై చేస్తుందో మీరు క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవాలి. ఒకసారి చెక్ చేయండి. సో సింక్రోనస్ మోటార్కి యాక్టివ్ పవర్ తెలుసు, cos 5 తెలుసు, రియాక్టివ్ పవర్ క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు కదా. వాట్ ఇస్ ద రియాక్టివ్ పవర్ వాల్యూ, ట్రై టు టెల్ మీ వాట్ ఇస్ ద రియాక్టివ్ పవర్ ఆఫ్ సింక్రోనస్ మోటార్. సో యాక్చువల్లీ వాట్ ఇస్ ద ఫార్ములా, cos 5 or otherwise tan 5. What is tan 5? It is P synchronous motor or Q synchronous motor divided by P synchronous motor. P synchronous motor. Reactive power of synchronous motor entama, it will be active power of synchronous motor into tan 5. So active power of synchronous motor enta icharu 10 kilowatt and cos 5 enta icharu 0.6 icharu, cos 5 0.6 అంతేనా సింక్రోనస్ మోటార్కి. అప్పుడు పవర్ ఫ్యాక్టర్ tan 5 ఎంత అవుతుందో 1.33. సో అప్పుడు ఏమవుతుందో 13.33 kVAR అవుతుంది, 13.33 kVAR. అంటే సింక్రోనస్ మోటార్ ఎంత రియాక్టివ్ పవర్ సప్లై చేస్తుందంట, 13.33 సప్లై చేస్తుంది. అర్థమవుతుంది ఓవరాల్లో. అంటే లోడ్కి ఎంత కావాలి, 60 కావాలి, లోడ్కి ఎంత కావాలి, 60 కావాలి. ఆ 60లో సింక్రోనస్ మోటార్ ఎంత సప్లై చేస్తుంది, 13.33 సప్లై చేస్తుంది. రిమైనింగ్ ఎవరు సప్లై చేయాలి, సోర్స్ సప్లై చేయాలి. Therefore, source has to supply how much reactive power, 60 minus 13.33 అంటే ఎంత వస్తుంది చూడమ్మా, 16 minus 13.33 అంటే ఎంత, వెరీ గుడ్, 60 minus 13.33 అంటే ఎంతమ్మా, 47.77 ఆర్ 46 పాయింట్. ఫాస్ట్ చెప్పాలి ఆన్సర్స్, టైం అయిపోయింది ఆల్రెడీ. సో దట్ ఈస్ ద సోర్స్ సప్లైంగ్ రియాక్టివ్ పవర్. అండ్ సోర్స్ ఎంత యాక్టివ్ పవర్ సప్లై అమ్మా, సోర్స్ హ్యాస్ టు సప్లై హౌ మచ్ అమౌంట్ ఆఫ్ యాక్టివ్ పవర్. సో ప్రీవియస్లీ లోడ్కి మాత్రం 80 కిలోవాట్ సప్లై చేస్తుండింది. ఇప్పుడు మోటార్కి కూడా సప్లై చేయాలి కదా, ఎంత ఓవరాల్గా 80 + 10 90 సప్లై చేయాలి, అంతేనా. 90 కిలోవాట్. ఇప్పుడు చూడమ్మా, పి తెలుసు, క్యూ తెలుసు, cos 5 క్యాలిక్యులేట్ చేయండి. Therefore, what is cos 5 value? Cos 5 overall power factor, it is P divided by √of P square plus Q square. అంటే ఎంతమ్మా ఇది, సో 90 divided by √of 90 square plus 46.67 square. ఈ వాల్యూ చేస్తే మీకు అప్రాక్సిమేట్గా సో 0.8 వస్తుంది, అంతేనా, 0.88 వస్తుంది, 0.88 ల్యాగ్ వస్తుంది, 0.88 ల్యాగ్ వస్తుంది, ఓకేనా. సో ఆ వాల్యూ చెక్ చేసుకోండి ఒకసారి, ఓకేనా. సో దీస్ ఆర్ ద క్వశ్చన్స్. సో ఇంకా మీకు కొన్ని క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి, ఒకసారి అలా బ్రీఫ్గా అలా చూపిస్తాను, ఒకసారి చూడండి అమ్మా. ఇదొక క్వశ్చన్, మీరు అలా మీకు వీడియో వెళ్తుంటుంది కాబట్టి ఒకసారి మళ్ళీ తర్వాత చూసుకోండి. ఇదొక క్వశ్చన్. నెక్స్ట్ ఇది ఇన్సులేటర్స్ మీద ఒక క్వశ్చన్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, ఈ క్వశ్చన్ కూడా క్యాలిక్యులేట్ చేయడానికి ట్రై చేసుకోండి, అర్థమవుతుందా. సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ మీరు హోల్డ్లో పెట్టుకొని ఒకసారి వీడియోని ఆ క్వశ్చన్ సాల్వ్ చేసుకోండి, క్లియర్. సో ఇదొక క్వశ్చన్ చూడండి, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, రైట్. అండ్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, రైట్ స్టూడెంట్స్.
సో ఇలా కొన్ని క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి మీకు, ఇంకా 3 క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి. సో ఇదొక క్వశ్చన్. సో ఇన్ కేస్ ఆఫ్ బండిల్డ్ కండక్టర్స్, ఈ క్వశ్చన్ కూడా బండిల్డ్ కండక్టర్స్ మీద ఒక క్వశ్చన్. రైట్ స్టూడెంట్స్. నెక్స్ట్, సో ఈ క్వశ్చన్ ఇది వన్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ అమ్మ, ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి. సో మీకు రాకపోతే ఒకసారి నా మెయిల్ ఇచ్చున్నాను కదా, సో ఆ మెయిల్కి ఒకసారి మీ డౌట్స్ని ఫార్వర్డ్ చేయండి. ఓకేనా? రైట్. దిస్ ఇస్ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. ఫైనల్గా ఇది కూడా వోల్టేజ్ కాంపన్సేషన్ మీద వన్ ఆఫ్ ద క్వశ్చన్. రైట్ స్టూడెంట్స్, దీస్ ఆర్ ద క్వశ్చన్స్ వీఆర్ హ్యావింగ్ స్టూడెంట్స్. సో ఆల్ ద బెస్ట్ హూ ఆర్ రైటింగ్ ద TSSPDCL ఎగ్జామ్. సో బై దిస్ సండే. సో బాగా ప్రిపేర్ అవ్వండి, కాన్ఫిడెంట్గా వెళ్ళండి. ఓకేనా? సో కాన్ఫిడెంట్గా సాల్వ్ చేయండి. సో ఆల్ ద బెస్ట్ ఎవ్రీబడి. సో థ్యాంక్ యూ. దట్స్ ఆల్ ఫర్ టుడే సెషన్.